Hello friends, welcome to our first lecture of chapter 2nd of Science and Technology part 1st. The name of chapter is Periodic Classification of Elements. म्हणजेच मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण. The first part of the chapter is classification of elements. Means मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण. Friends, in last standard we learned that all the atoms of every element are same. We also learned that in today's world there are 118 elements were known. आज मितीस 118 मूलद्रव्य हे आपल्याला माहिती आहे. But before 200 years, means at 18th century, only 30 elements were known. 1800 साली फक्त 30 मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला होता. And rest of the elements are discovered in course of time. इतर सर्व मूलद्रव्य हे नंतरच्या काळात शोधली गेली. As the number of elements increases, the information about the element is also increases, is also gathered, and the information is vast. All the scientists now think about the classification of the elements, because when the number is increased, the need to divide them, need to separate them by a particular pattern or by their properties is arise. जेव्हा कोणत्याही गोष्टीची संख्या वाढते तेव्हा त्या वाढणाऱ्या संख्येबरोबरच त्या गोष्टींना वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागणं हे गरजेचं होऊन जातं. त्यांचं विभाजन किंवा त्यांना वेगवेगळ्या जे स्थान दिलं जातं ते एखाद्या विशिष्ट पॅटर्न प्रमाणे किंवा त्यांच्या एखाद्या विशिष्ट गुणधर्मांप्रमाणे. As earlier, the elements were only classified in two types, that is metals and non-metals. तत्पूर्वी मूलद्रव्य फक्त दोनच भागांमध्ये विभागली जायची, धातू मेटल्स म्हणजे धातू and नॉन मेटल्स म्हणजे अधातू. But after that a new trend is formed and the few elements who show the characteristics of both metals and non-metals are considered as metalloids, and a new separate group is formed, that is metalloids. पण काही मूलद्रव्य अशी शोधली गेली की जे धातू आणि अधातू या दोघांचे गुणधर्म दर्शवत होते आणि म्हणून त्यांना धातू सदृश्य मूलद्रव्य असं म्हणतात. The information and discoveries regarding the elements is continue. Scientists get many information about elements, and so they all try to separate, or they all try to fit the elements by a particular pattern in a train. And in this procedure, Dobereiner was the first who classified the elements among them. We learn how Dobereiner classified the elements first. The first scientist, Dobereiner is a German scientist. The first scientist who classified the elements in the group of three. So it is called as Dobereiner's triads. मराठीमध्ये आपण त्याला डोबेरायनरची त्रिके असे म्हणू शकतो. It is very simple to understand and remember that how Dobereiner classified the elements. It is suggested its name itself. Suppose it is a Dobereiner's triads, Dobereinerची त्रिके. It suggests that how many elements were
classify in the group of how many elements? Suppose 3k or triads means the group of 3, means Dobereiner classify the elements in the group of 3. Dobereiner assumed that the atomic mass number is responsible for all the properties that the element shows. Means atomic mass number is the main property of elements. Atomic mass number shows or it is responsible for the properties of elements. म्हणजे डोबेरायनरने मूलद्रव्यांचा अणुवस्तुमानांक डोबेरायनरने मूलद्रव्यांचा अणुवस्तुमानांक हा मूलद्रव्यांचे गुणधर्म दर्शवितो किंवा मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्या मूलद्रव्याच्या अणुवस्तुमानांकावर अवलंबून असतात असे मानले. अँड ही क्लासिफाय द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 आणि त्याने मूलद्रव्यांची मांडणी ही 3-3च्या गटात केली. हाऊ ही arrange the elements? Dobereiner arranged the elements in the group of 3 by ascending order of their atomic mass number. डोबेरायनरने त्या मूलद्रव्यांची मांडणी ही त्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने 3-3च्या गटात केली. And he found that, suppose we take an example, he arranged the elements in the group of 3. We take the first example, that is suppose lithium, sodium and potassium. The atomic mass number of lithium is 6.9. Okay, and the atomic mass number of potassium is 39.1. What Dobereiner found? Dobereiner found that he arranged the elements in the group of 3 by ascending order of their atomic mass number. He found that the atomic mass number of the middle element, atomic mass number of the middle element is the arithmetic mean of atomic mass number of the other two elements. For example, 6.9 plus 39.1 upon 2. After mathematical calculation, we get 46 upon 2 is equal to 23. Atomic mass number of sodium. डोबेरायनरने मूलद्रव्यांची मांडणी त्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने 3-3च्या गटात केली असता डोबेरायनरने असा सिद्धांत मांडला की मधल्या मूलद्रव्याचा अणुवस्तुमानांक हा इतर दोन मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या बेरजेच्या सरासरी इतका असतो. दिस अप्रॉक्सिमेट मीन म्हणजे त्या जवळपास जाणारा असतो. इथे आपण एक उदाहरण घेतले लिथियम आणि पोटॅशियमचं 23 आणि सोडियमचा अणुवस्तू देखील 23. The other example of Dobereiner triad is calcium, strontium and barium. You can see calcium, strontium and barium in the image. And the next example is chlorine, bromine and iodine. But there is a fault. We cannot say directly fault, but there is a flaw in Dobereiner's triads that all the elements were known in the era of Dobereiner triads. Dobereiner could not make the triads of all the known elements of his time. डोबेरायनरने 1817 मध्ये जेव्हा ही त्रिकांची निर्मिती केली तेव्हा त्या काळी ज्ञात असलेल्या माहिती असलेल्या सर्व मूलद्रव्यांची मांडणी तो त्रिकांमध्ये करू शकला नाही. बट ही क्लासिफाय सम एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 दॅट इज कॉल्ड ट्राइड्स. पण त्याने काही मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण मात्र त्रिकांमध्ये केलं आणि हेच त्याचं यश होतं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी लर्न the next scientists who worked in the same process after Dobereiner in 1866, that is Newlands. Law of octave. Newlands अष्टकांचा नियम. Newlands octave. We can directly say that Newlands octave. Newlands अष्टक. Newland also follow the same trend that Dobereiner follows. That atomic mass number is the main property of an element. All the properties of element show
because of their atomic mass number. Dobereiner placed the triads or created the triads in 1870 and Newlands in 1866. Newlands also arranged the elements in the group of 8. And they are called as octaves. He starts from the lightest element hydrogen to the thorium. I write a few first two lines of Newlands octave: hydrogen, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. They become 7 and 8 again here, fluorine. Again, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium and calcium and so on. He found that the properties of sodium to that of lithium are same, as the properties of magnesium to beryllium is same, and properties of chlorine to fluorine are same. He compared these octave with the musical notes. You can see on board the musical notes. In Marathi, he also, we can say that न्यूलँड्सने मुद्रांची मांडणी त्यांच्या अणुवस्तुमानांकांच्या चढत्या क्रमाने अष्टकाच्या स्वरूपात केली. ही मांडणी केल्यानंतर त्याला लक्षात आले की सोडियमचे गुणधर्म ही लिथियम प्रमाणे, मॅग्नेशियमचे बेरिलियम प्रमाणे आणि क्लोरीनचे फ्लोरीन प्रमाणेच होते. त्याने मुद्रांची मांडणीची तुलना संगीतातील अष्टक म्हणजे सप्तसुरांनुसार केली. तुम्ही ते बोर्डवर बघू शकता. आणि ते करत असताना त्याने त्या काळी ज्ञात असलेल्या सगळ्याच मुद्रांची मांडणी त्यामध्ये करण्यासाठी एकेका सुराखाली काही वेळेस 2 मुद्रांची देखील मांडणी केली आहे. जसं कोबाल्ट आणि निकेल हे एकाच सुराखाली दोघांची मांडणी केलेली आहे. न्यूलँड्स accumulate all the elements known at his time. These 56 elements were known at his time. Try to put all the elements in his chart, and that is in octave. He accumulate 2 elements like cobalt and nickel in the same musical note, and as well as we found that the Newland's law of octave is applicable only up to calcium. It is not applicable beyond calcium. Means all the elements in Newland's octave does not follow the law of Newland's octave. कॅल्शियम पर्यंतच ही मुद्राव्य न्यूलँडच्या ऑक्टेव्हचा म्हणजे अष्टकांचा गुणधर्म दर्शवतात. कॅल्शियम नंतर मुद्रा गुणधर्म दर्शवत नाही. यामध्ये अजून एक चुकी आहे. जसं कोबाल्ट आणि निकेल हे हॅलोजन गटामध्ये, हायड्रोजन आणि फ्लोरीन हॅलोजन गटामध्ये, क्लोरीनच्या हॅलोजन गटात त्याला स्थान देण्यात आलेलं आहे. आणि त्यांच्याशी साधर्म असणारा आयर्न हा अधातूंच्या जसं ऑक्सिजन आणि सल्फरच्या गटात त्याला स्थान देण्यात आलेलं आहे. देयर इज अगेन one mistake in Newland's octave that he give place to cobalt and nickel in halogen group of fluorine and chlorine, and the element which show resemblance to cobalt and nickel, that is iron, is placed in non-metallic group, that is oxygen and sulfur. Today we will learn these two scientists who try to classify the elements in triads and octave. In next lecture we will learn about Mendeleev's periodic table. Until then, goodbye. Thank you.